Non-verbal communication. The what is verbal? Using words. Non-verbal communication when any words, facial expressions, or some other thing. Communication outside the organization is external. Grapevine refers to what is grapevine? କହିଥିଲି ମୁଁ this type of communication. माने ये आ सହିତ କଥା हबो ये आ କଥା हबो अगेन सुपीरियर पाखु जीवो सुपीरियर डाउन को पळेबो तो ग्रेप से टाइप ऑफ जिंस माने कोन दैट इज इनफॉर्मल communication. This diagram is very important which will come in your exam. मते पचले मध्ये मो बनै पारि हैला तो इनफॉर्मल communication. The main purpose of communication is to जदि एडी थांदा communicating effectively किंवा reaching information effectively तो कोड ही थांदा हाँ information effectively ही थांदा जदि सेडा नाइ तो exchanging ideas will be there. Safest and permanent form of communication written communication. जदि किसी जिनस लिखा है तो that is very much safe and permanent form. The biggest drawback of written communication is no immediate feedback. Immediate feedback मिलेबनी. Written communication रे बहुत जग्गी बागो पड़िबो देन नले हमको feedback मिलेबो. Notice is an example of काहेंगी फॉर्मली गोटे ऑफिस भीतर आगा हम कोन दोचंदी नोटिस गुडा को दिया होची नोटिस दिया होची बुलेटिन लिया होची ऑफिशियल लेटर दिया होची जहा किछि भी दिया होची. Noise means any disturbance in communication. Upward communication flows to काहाको flows to superiors. Flows रे जदि to दबो then it is superior, from दबो then it is subordinates. काहेंगी upward communication माने कोड lower level management रो top level management को जदि से downward communication कोई थांदा तो that is from top level management to lower level management. तो downward communication रे कोन जो flows ता अछि सेडा to कोन हबो and from कोन हबो to lower to subordinates from superior. बुझी पालो 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मो एडी कहिली टिके मन रखिबो टू हां दबो from. Kinesics refers to body language को हम कोन कहू kinesics कहू. Paralanguage refers to tone, pitch and speed of voice रो tone केमती pitch केमती speed किंदी सेडा को कहू कोन हमें paralanguage. para से para नहीं paralanguage को अछि. Proxemics refers to use of space in communication. Communication रे तमे केते space न होछ space माने not the computer वाला space माने को जिंस केमती शेयर करछ लोक अधिक थिला को तमे कथार्ता केमती तो करछ and private रे कथार्ता केमती करछ. So that is using space in communication. Communication begins with ends with feedback भी कोई पारे receiver भी कोई पारे. Which is the fastest means of communication among this? Obviously telephone. The medium used to transmit the message is कौन? Medium used to channels of communication. Okay, channel of communication. Channel of communication रे कौन आसीबो verbal हबो नॉन वर्बल हबो सेथिरे पुणी जदि वर्बल रेली कहले तमे माने वर्ड्स रे कहि परिबो और इन द रिटन फॉर्मेट कहि परियो. नॉन वर्बल कहले बॉडी लैंग्वेज रे कहि परियो गेस्चर्स रे कहि परिबो किमा आ को एक्सप्रेशन रे मध्ये कहि परिबो. तो दैट डिपेंड्स. Which is not a component of communication? Decoration. Effective communication requires simplicity. Report writing is a type of written communication. The full form of SMS is जानथिलो एडा थिला ना short message service. Letters, memos, circulars come under written communication. Listening carefully is which is a barrier to communication? Poor listening obviously. Then business communication is communication for business activities.
A good communicator should be clear and confident. Memo is used for, memo माने कौन, business memo, report, letters, से सब कोड यूज होची. Internal communication for formal communication रे यूज होची. Email is a form of, telephonic conversation is a type of oral communication. Instant feedback is possible in, obviously, face to face conversation or oral communication. Question the same thila, answer is different. Attitude is a psychological barrier. जदि तार attitude ठीक नहीं तो सुनियो नहीं. बेसी attitude हेले से सुनियो नहीं, कम attitude हेले ताको बुझियो नहीं. हाला. Communication which follows chain of command is, chain of command माने कौन? Hierarchy. Hierarchy माने top level रू middle level रू lower level जाई जोला flow करूची, that is known as hierarchy. The communication which follows chain of command is formal communication. Posters and charts are visual communication. Charts माने कोड़ा है हिंदी, bar graph or pie chart. All these things are what? Visual communication. एडा होची कौन तमरो? Bar graph आड़ा pie chart. Reading between the lines means, reading between the lines means understanding hidden meaning. माने real meaning behind the lines तमे पढ़चो कहि परियो. Understanding the hidden meanings. Facial expressions are non-verbal, माने without words जोड़ा express होची. Circulars are used for, circulars माने किसी जिनसे पेपर रे लिखी की बांटिबे. स्कूल रे जिंदी हमको टाइम टेबल दिया होतला, that is a circular. Large group communication, जदि गोटे जिनसे पूरा clearly बुझार अछि, they will be giving you letter form of things known as circulars. The word communication is derived from the Latin word communis. Okay. Video conferencing is oral plus visual communication. बुझी पाला ना नहीं? Oral plus visual communication. It is oral face to face as well as visual also. Which is not an element of communication. Effective listening requires, जदि ठीक ठाक भाव में शुणिबार अच्छी तो what is the requirement? Avoiding distractions. Distractions avoid करिबार निहाती दरकार. Which one is an example of downward communication? Downward communication. Instructions by manager. माने manager जी अच्छी, he is at the top level obviously. से कौन करिबो? सब एम्प्लॉय माने को instructions दबो. बुझला ना नहीं? Which one is the most reliable form of communication? Written communication. Oral कहि दोजन बट oral नहीं. Written थिले safest हमें देखिथिलो. Most reliable माने कौन? Most safest और trustworthy. Which one is not a non-verbal cue? Report. Non-verbal cue माने कौन? Verbally नहीं जहाँ भी. Okay. Communication becomes effective when it is रोड मैप कोड़ा एजेंडा जो दिया तुमको माने फॉलो तो होनी अवश्य से अलग कथा. कोको मीटिंग किंबा कोको प्रोग्राम गले गोटे शीट दिया होची 10 to 10:30 एमती रहिबो. तापर 10:30 to 15 minutes टी ब्रेक रहिबो. तापर पुनी सेशन स्टार्ट हबो. ऑल दिस थिंग्स आर द एजेंडा. एजेंडा ऑफ द मीटिंग माने कोडा परे कोन हबो. तो एजेंडा इज द रोड मैप फॉर द मीटिंग. When an organization needs to share important information with members of general public such as change of name or representative, it drafts dash. कौन ड्राफ्ट करे सेडा? इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन से कहिबार अछि रे कागो जनरल पब्लिक को कहिबो. बुझि पालो ना नहीं? पब्लिक को नोटिस टी दबो बस. बुझला ना नहीं? Which one of these is a mode of non-verbal communication? Gestures. When goods are returned by the customer, which one of the following is issued to the customer for the value of goods returned?
जिति गुड्स रिटर्न हैला ना तापे कौन नोट टा इश्यू होच क्रेडिट नोट टा इश्यू होच गुड्स रिटर्न किंबा इनवॉइस ने क्रेडिट नोट टा इश्यू होच એટલે તા ના હોચી સેડા क्रेडिट नोट ओके आउ किछि डाउट्स अछि किंबा आउ किछि पचारियर अछि so this is the business law and communication